Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference bulan Februari tahun 2023. Mission of materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference of month February of 2023. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Direction from the founder and the chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of afternoon study of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 4 Februari tahun 2023. Materi kuliah umum teleconference. Eksistensi Kepala Biro Produksi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa. Nomor 157 bulan Januari tahun 2023. Saturday, 4th of month February of 2023. Public lecture material teleconference. Existence of the head of the Bureau of Production of the Center of Development for Policy Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide concerning and tacticity in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Background of all time, number 157 of month January of 2023. Berkutat pada penulisan Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa adalah kedikdayaan Universitas Mandailing. Hegemoni atas konsentrasi massa kita hindarkan. Kita konsentrasi sebagai pemikir atas peradaban bumi Mandailing berabad-abad ke depan sepanjang masa. Ketangguhan civitas akademika diuji oleh alam. Saya tangguh berhadapan dengan apapun yang terkait dengan pembelaan saya terhadap Universitas Mandailing. Masa Universitas Mandailing adalah masa terdidik, terpelajar, intelektual, dan kompeten. Di awal tulisan Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa, saya harus berretorika untuk meyakinkan Universitas Mandailing adalah kebenaran kepada seluruh civitas akademika Universitas Mandailing. Universitas Mandailing tidak tertarik dengan polemik dan pertikaian apapun di dunia. Universitas Mandailing tertarik pada pemikiran dinamisasi Universitas Mandailing yang melahirkan Laboratorium Riset Ilmiah Raksasa Mandailing yang menjadi tanggung jawab
Kepala Biro Produksi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Tantangan alam yang muncul. Kepada Universitas Mandailing, mendinamisasi Universitas Mandailing. Setiap detak kehidupan dalam setiap detiknya, pada dasarnya ada formulanya. Maka Universitas Mandailing merumuskannya dalam mata kuliah Universitas Mandailing, due to the writing of the monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time. Is the superiority of Mandailing University, the hegemony of the mass concentration is avoided by us. We are concentrated as thinkers of it Mandailing civilization for centuries of all time. The darkness of Civitas Academica is tested by nature. I am talk with anything related to my defense to Mandailing University. Mass of Mandailing University is masses in educated, intellectual, and competent. At the beginning of the monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time, I have to be ethical in order to convince that Mandailing University is the truth to all academic community of Mandailing University. Mandailing University is not interested in polemic and dispute in the world. Mandailing University is interested in the thinking of the dynamics of Mandailing University, which gave birth to the Mandailingian scientific research laboratory, which is the responsibility of the head of the Bureau of Production of the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. The natural challenge that appeared to Mandailing University, dynamizing Mandailing University, every tick of life. In every second is basically there is formula, then Mandailing University formulate in the course subject of Mandailing University. Satu insan Civitas Academica Universitas Mandailing menyemangati saya mendinamisasi Universitas Mandailing adalah setara pemikiran perumusan. 2 tahun mendinamisasi Universitas Mandailing. 2 insan Civitas Academica Universitas Mandailing menyemangati saya mendinamisasi Universitas Mandailing adalah setara pemikiran 4 tahun mendinamisasi Universitas Mandailing dengan teori deret ukur. Tiga insan setara 8 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 4 insan setara 16 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 5 insan setara 32 tahun mendinamisasi Universitas Mandailing. 6 insan setara 64 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 7 tahun setara 128 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 8 insan setara 256 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 9 insan setara 512 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 10 insan setara 1024 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. 11 insan setara 2048 tahun dinamisasi Universitas Mandailing. Maka, Kepala Biro Produksi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya,
untuk terus menyemangati saya dalam mendinamisasi Universitas Mandailing. One student of Academic Society of Mandailing University. Introduced me to dynamizing Mandailing University is equivalent to formulation of 2 years of thoughts of dynamizing Mandailing University. Two students of Academic Society of Mandailing University introduced me to dynamizing Mandailing University is equivalent to the formulation of 4 years of thoughts dynamizing Mandailing University with the theory of geometrical progression, 3 human beings equivalent to 8 years. Of dynamic of Mandailing University, 4 human beings equivalent to 16 years of dynamic of Mandailing University. Five human beings equivalent to 32 years of dynamic of Mandailing University. 6 human beings equivalent to 64 years of dynamic of Mandailing University. 7 human beings equivalent to 128 years. Of dynamic of Mandailing University. 8 human beings equivalent to 156 years of dynamic of Mandailing University. 9 human beings equivalent to 512 years of dynamic of Mandailing University. 10 human beings equivalent to 1024 years of dynamic of Mandailing University. Eleven human beings equivalent to 2048 years of dynamic of Mandailing University. Then, the head of the Bureau, the production of the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To introduce me in dynamizing Mandailing University, Sabtu, 11 Februari tahun 2023, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Biro Produksi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa nomor 157 bulan Januari tahun 2023. Saturday, 11th of month February of 2023, public lecture material Teleconference, existence of the Bureau of Production of the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, who concerned entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron over time. Number 157 of January of 2023. Sebagai insan yang banyak berorganisasi di masa lalu, maka saya mengerti dan paham sistem organisasi apapun. Maka melalui Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa, saya menjabarkan kode baru dalam organisasi, dalam hal ini organ, organisme, organik, organisatoris, organisasi Universitas Mandailing, yaitu kode Agussalim atau Agussalim Manajemen sebagai salah satu jurusan
dalam Universitas Mandailing. Saya memproduksi pemikiran baru dalam hasanah perguruan tinggi. Kononlah kepada Biro Produksi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Untuk mematerialkan pikiranku dalam wujud Laboratorium Riset Ilmiah Raksasa Mandailing. Sebagai laboratorium Universitas Mandailing, filsafat mendinamisasi Universitas Mandailing oleh Biro Produksi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya adalah menumpuk satu biji pasir sampai biji pasir yang tidak terhingga sebagai fasilitas laboratorium perkuliahan Universitas Mandailing yang kualifikasi akreditasi dunia dengan psikoanalisis pendidikan tentunya. Teori membelah kandungan materi dunia adalah teori filsafat klasik yang hayali. Kemudian terlibat dalam pemikiran realitas kehidupan yang kemudian aktivasi. Maka aktivasinya adalah mendinamisasi Universitas Mandailing. As a man who has been organizing in the past, I understand an organizational system. Then through the monthly journal of research analysis of biological genetic micronovel time. I describe the new code in organization. In this organization, organism organ of Mandailing University is the Agussalim code. Or Agussalim management as one of the major departments in Mandailing University. I produce new thinking in college treasurer. It is said that the Bureau of the Function of the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to materialize my mind in the form of the Laboratory of Mandailing. Scientific Research Granting as Laboratory of Mandailing University, Philosophy Analysis of Mandailing University by the Bureau of Production of the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation is to accumulate one census to infinite census as lecturer laboratory facility of Mandailing University, which qualifies what accreditation with educational psychoanalysis of course. The theory of splitting the content of the word is as a classic philosophical theories that are fiction, then involved in the thinking of the reality of life which is then activated. Then it is activation is to the Mandailing University. Sebagai moto Universitas Mandailing yang permanen yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membain mohinta sogabe jual masude, yang dalam bahasa Indonesia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dahi kita untuk kehidupan yang terbaik bagi seluruh umat manusia di dunia. Maka dahi kita berpikir bagi kehidupan manusia yang lebih baik. As the permanent motto of Mandailing University is Allah Subhanahu wa Ta'ala membain bohinta sogal gabe jual masude, which is in Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala created our forehead for the best life for humanity in the world. Our forehead thinks for a better human life. Sabtu, 18 Februari tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference, eksistensi 5 orang. Anggota Politbiro Hubungan Keuangan Perbankan, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa.
nomor 157 bulan Januari tahun 2023. Saturday, 18th of month February of 2023, publicly material e-teleconference, existence of 5 members of the Bureau of Banking Financial Relations. The Bureau of Finance, the Center of Development Population Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide. Concerned and strategic in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time number 157 of January of 2023. Pemancangan sarana prasarana perkuliahan Universitas Mandailing. Saya idekan secara swasembada sarana dan prasarana perkuliahan. Universitas Mandailing untuk menciptakan insan-insan civitas akademika Universitas Mandailing yang mandiri secara finansial dan usaha. Sampai saat ini, saya tetap tangguh dengan konsep kemandirian penuh Universitas Mandailing. Mahasiswa, mahasiswi, peserta kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik teleconference, di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Saya persiapkan untuk mampu mandiri dalam kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan lingkungannya, kehidupan rukun tetangganya, kehidupan rukun warganya, kehidupan kelurahan desanya, kehidupan kecamatannya, kehidupan kabupaten kotanya. Kehidupan provinsinya, kehidupan negaranya, kehidupan regionalnya, kehidupan kebenuaannya untuk kemaslahatan umat manusia. Facilitation of lecture facilities and infrastructure of Mandailing University is made as idea by me as enthusiastically self-supporting in lecture facilities and infrastructure of Mandailing University. To create civitas academic people of Mandailing University be self-supporting financially and effortlessly. Until now, I have remained resilient with the concept independence of Mandailing University. Students of the public lecture of afternoon Saturday full time with electronic teleconference at the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia is preferred by me. To able to be independent in his personal life, his family life, his neighborhood life, his pillar of citizen life, his village administrative village life, his district life, his regency city life, his provincial life, his country life, the life of regional, the life of his continental for the benefit of mankind. Lima orang anggota Biro Hubungan Keuangan Perbankan, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya, untuk mengelola sistem manajemen keuangan mandiri Universitas Mandailing. Untuk 5 orang anggota Biro Hubungan Keuangan Perbankan, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya, menginventaris kekayaan Universitas Mandailing. Seiring dengan semakin menguatnya sumber daya manusia Universitas Mandailing, maka identifikasi keuangan Universitas Mandailing
adalah identifikasi kemandirian ekonomi Universitas Mandailing by members of the Politburo of Banking Financial Relation, the Bureau of Financial, the Center of Development for Policy and Strategy, of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to manage independent financial management system. Therefore, by members of the Politburo of Banking Financial Relation, the Bureau of Financial, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, inventory wealth of Mandailing University in line with the strengthening of human resources of Mandailing University, the finance identification of Mandailing University is the identification of economic independence of Mandailing University. Sabtu, 25 Februari tahun 2023. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Politburo, Hubungan Keuangan Perbankan, Biro Keuangan, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Nomor 157 bulan Januari tahun 2023, Saturday 25th of month February of 2023, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Secretary of the Politburo of Banking Financial Relation, the Bureau of Financial, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide represented and edited in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Number 157 of month January of 2023. Dalam edisi-edisi Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa, yang terdahulu saya telah menyinggung tentang sumber kemandirian ekonomi keuangan Universitas Mandailing yang berwujud pada sumber pengajaran adalah sumber kemandirian Universitas Mandailing, hasil kajian Civitas Akademika Universitas Mandailing. Hasil pembicara forum Civitas Akademika Universitas Mandailing, penulisan jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. In earlier editions of the monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time, I have mentioned it. The source of financial independence of Mandailing University, embodied in source teaching, is independent source of Mandailing University. Study result of Civitas Academica of Mandailing University, result of forum speaker of Civitas Academica of Mandailing University. Writing the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Semangat kemandirian menumbuhkan semangat hidup. Yang tinggi, yang tahan dan bertahan hidup, survive, akan seleksi alam yang dalam giliran selanjutnya menciptakan rasa percaya diri dalam menghadapi hidup. Dengan mengedepankan sumber daya yang kita miliki dan keseriusan kita dalam mendinamisasi Universitas Mandailing, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, yakin usaha sampai.
dan lakukan terus aktivasi Universitas Mandailing, yaitu Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa, Elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Penulisan Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Penginstalasian 7 baliho tahunan Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya sepanjang masa. The spirit of independence fosters of high survival, spirit that survives and survives natural selection, which in turn creates a sense of confidence in facing life by prioritizing our resources and our seriousness in the amazing Mandailing University. Where there is a will, there is a way. Convincing business too, and do continue activation of Mandailing University. That is public lecture of afternoon study full time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Writing the monthly journal of analysis of biological genetic micron of all time. Installation of 7 annual with board of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation of all time. Sumber, source, Google Translate, Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Februari tahun 2023. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1st of month February of 2023.